Hello guys! Subong tudluan ko kamo kung paano mag-solve sang simple interest. Ang simple interest, nagagawa siya sa civil service exam, sa mga entrance and qualifying exam, and even sa mga iban pod nga mga exams. To further understand kung ano ang simple interest, mayroon kita sang situation. Carlos Yulo was given by the Philippine government 20 million pesos after winning 2 gold medals at the Tokyo Olympics. Her mother, Angelica Yulo, wants to borrow the money and invest it in a bank with a simple interest rate of 5%. If Angelica Yulo will invest it for 3 years, determine the simple interest earned. So ibaloon naton diri kung pilang makuha sang nanay ni Kaloy if i-invest niya ang 20 million with 5% interest rate for 3 years. For our given, based diri sa aton yung situation, may ara kita sang principal amount nga 20 million. Then may ara kita sang rate nga 5% per year, and ang aton nga time is 3 years. I-invest siya sang nanay ni Kaloy for 3 years. So ibaloon naton kung pila ang makuha niya after 3 years. So balikan naton ang formula sang aton nga simple interest. That is, simple interest equals PRT, or ang P nato naman ang principal amount, ang R ang aton nga rate, at ang T ang time. So i-substitute lang naton ang mga given. So for P, meron kita sang 20 million. Ang aton nga rate nga 5%, tapos ang aton nga time, that is 3 years. Tapos after that, i-convert lang natin yung percent, no? I-divide lang natin by 100. So that would be 0.05. So 20 million times 0.05 times 3, that is equivalent to 3 million pesos. Meaning to say, ang makuha sang mama ni Carlos Yulo, if i-invest niya ang 20 million for 3 years with 5% interest rate, is 3 million pesos. I hope nga may naintindihan kita regarding sa simple interest.